Hi friends, welcome to our channel H Studies. నేను మీ జయచంద్ర. నేను చెప్పుకున్న టాపిక్ పేరు ఏజెస్ లో. ఓకే, ఇవాళ డే 3 లోకి ఎంటర్ అయినాం. ఇవాళ ఒకవేళ Day 1 Day 2 కానీ వీడియోస్ చూడాలంటే ఖచ్చితంగా వీడియోస్ చూడండి మీరు. సిబ్లికేషన్ Day 1 Day 2 లో, అలాగే Day 3 అండ్ Day 4 లో మనం చెప్పుకునేది ఏజెస్. ఓకే, ఆల్రైట్ ఫ్రెండ్స్. సో టైం వచ్చి కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళిపోతాం. ఏజెస్, ఈ ఏజెస్ అనే మామూలు చాలా మంది ఒక ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్తాం. Ratio between A's amount and B's amount is 8:5 and the difference between their money is 60 rupees. Find each one amount. ఓకే, మరి క్వశ్చన్ ఏమవుతుందంటే రేషియో బిట్వీన్ A's amount and B's amount అనేది ఎంత? 8:5. ఏ రేషియో బి రేషియో, రేషియో అంటే ఏకి 8, బి రేషియో 5. వాళ్ళ రేషియో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దేర్ మనీ ఈజ్ 60 రూపీస్. ఇద్దరిది కలిపి ఎంత డిఫరెన్స్? 60 రూపీస్ అన్న డిఫరెన్స్. ఫైండ్ ఈచ్ వన్ అమౌంట్. ఏ అమౌంట్ కనుక్కోవాలి, మనం బి అమౌంట్ని కనుక్కోవాలి సపరేట్గా. ఓకేనా? సో ఈ మెథడ్ మనం మామూలుగా ట్రెడిషనల్లో సాల్వ్ చేయొచ్చు, మామూలు షార్ట్ కట్లో చేయొచ్చు. కానీ నేను దీన్ని ఆప్షన్ బేస్ మీద చేస్తాను. ఆప్షన్ బేస్ మీద చేయడం వల్ల మనకి టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది. అది ఎలా చేయాలనేది ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. సో టైం వేస్ట్ చేయకుండా చిన్న ట్రిక్ అది చూస్తామా ఒకసారి. సో ఆ క్వశ్చన్ మళ్ళీ చెప్తాము. ఆప్షన్ సి 150, 90, ఆప్షన్ బి 250, ఆప్షన్ సి 160, 100, ఆప్షన్ డి 140, 30, ఆప్షన్ ఈ 80, 50. సో ఫస్ట్ మనం ఏమి ఇచ్చినట్టు ఇక 8:5 ఇచ్చారు. ఇక్కడ 8:5 అమౌంట్ ఇచ్చినారు 60 రూపీస్. నాకు ఈ రెండు రేషియోస్, ఈ రెండుతోనే పని, ఒక రేషియో ఇంకోటి అమౌంట్. ఓకేనా? ఫస్ట్ మనము ఈ కనుగొన్నప్పటికీ 150 ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసుకుంటాం. 150:90 తీసుకుంటాం. ఇది ఏకి, ఇది బికి అనుకుంటాం. ఓకేనా? ఇది చేసినప్పుడు మన రేషియో ఎంత రావాలి? 8:5 రావాలి ఈ రేషియో అనేది. ఓకేనా? ఇది దేంట్లో పోతుంది? 3 5 15, 3 3 9. రేషియో 8:5 వచ్చిందా? సో రాలేదు. 5:3 వస్తుంది. ఆప్షన్ బి చెక్ చేస్తాం. 200:50. ఇచ్చిన ఆప్షన్ 8:5 రావాలి కదా. ఓకేనా? ఆ 8:5 ఎక్కడ వస్తుంది చూడండి ఒకసారి. ముందు 0 0 క్యాన్సల్, 5 4s 5 1s, 4:1. ఈ ఆప్షన్ కాదు. ఆప్షన్ చెక్ చేస్తాం. 160:100, 0 0 క్యాన్సల్, 2 8s 2 5s. సరే ఓకే, 8:5 ఇక్కడ వచ్చింది. ఇక్కడ ఇంకా రెండు ఆప్షన్, ఆప్షన్ డి, ఆప్షన్ డి కూడా అయ్యో చూస్తాం వస్తుంది. ఆప్షన్ డి చూస్తాం. ఆప్షన్ డి 140:30, 3 క్యాన్సల్ 3 క్యాన్సల్. సో 14:3 వచ్చింది కదా. సో ఇది కాదు. సో ఆప్షన్ ఈ చూస్తాం మళ్ళీ. ఆప్షన్ ఈ 80:50, 0 0 క్యాన్సల్. సో బిఫోర్ 8:5, దీనికి కూడా 8:5 వచ్చింది. ఇక్కడ మనకి చిన్న ట్రిక్ చిక్ వచ్చింది కదా. ఇక్కడ మనకి రెండు ఆప్షన్లలో ఆప్షన్ సికి వచ్చింది, అలాగే ఆప్షన్ ఈ కూడా వచ్చింది. ఆప్షన్ సికి 8:5 వచ్చింది, అలాగే ఆప్షన్ ఈ కూడా 8:5 వచ్చింది. మరి ఇప్పుడు ఎలా కనుక్కోవాల్సింది? ఇక్కడ ఒక చిన్న కింద 60 ఉంది కదా, ఆ 60 మనకి ఇంపార్టెంట్ కదా. ఓకేనా? అది ఎలా యూస్ చెప్తాం మళ్ళీ. ఇప్పుడు సి ఆప్షన్ ఎంత? 160, 100 కదా. అలాగే ఈ ఆప్షన్ ఎంత అమౌంట్? 80, 50. ఈ రెండు ఒక డిఫరెన్స్ అంట. 160 మైనస్ 100కి డిఫరెన్స్ అంట 60. అలాగే 80కి మైనస్ 50కి డిఫరెన్స్ అంట 30. సో ఇక్కడ మనకి ఏమైంది? 60 కదా. 60 దేంట్లో వచ్చింది? ఆప్షన్ సిలో వచ్చింది. ఓకే, సో బిఫోర్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ఆప్షన్ సి. ఓకేనా? మీరు చెప్పిన ట్రిక్ చూడాలంటే ఒక ట్రిక్ చేస్తాం, చెప్తాం వినండి. ట్రిక్ చూస్తాం. మామూలుగా మీరు చెప్పే షార్ట్ ట్రిక్ ఏంటండి? సో A:B యొక్క రేషియో వచ్చేసి 8:5. 8కి 5 డిఫరెన్స్ అంట
3. సో 3 పార్ట్స్కి 68, 1 పార్ట్ ఎంత 20 కదా, 1 పార్ట్ ఎంత 20 వచ్చింది. సో ఏ పార్ట్ ఎంత, ఏకి 8 పార్ట్స్, అలాగే బి ఎంత, బి వచ్చేసి 5 పార్ట్స్, 1 పార్ట్ ఎంత 20. సో 8 into 20 ఎంత 160. అలాగే 5 into 20 ఎంత 100 పార్ట్స్. సో వచ్చింది కదా ఆప్షన్ సి కన్క్లూషన్లో. సొల్యూషన్ వచ్చింది ఒకసారి. ఇఫ్ ది రేషియో బిట్వీన్ ద ఏజెస్ ఆఫ్ పి అండ్ క్యూ ఇస్ 2:3 and between q and r is 4:5, then the present age of p is 6 years. What is the present of r? వాళ్ళు ఏమవుతున్న క్వశ్చన్ బాగా చూడండి. కీ పాయింట్ రాష్ట్ర ఏంటంటే ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ r అవుతున్నాడు. పి అండ్ క్యూ ఒక రేషియో వచ్చారు, అలాగే క్యూ అండ్ రేషియో క్యూ అండ్ ఆర్ ఒక రేషియో వచ్చారు, అలాగే అండ్ ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ పి ఇస్ 6 years వచ్చారు. మనం కనుక్కోవాల్సింది ఆర్ ఒక ప్రెసెంట్ కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు ఇది మీకు హోంవర్క్. ఈ ఆన్సర్ మీకు ఖచ్చితంగా మీకు కామెంట్స్లో కామెంట్ చేయండి. ఈ ఆన్సర్ కరెక్ట్ వచ్చినా రాంగ్ వచ్చిన పర్వాలేదు, కానీ మనం ట్రై చేయాలి. ట్రై చేయకుండా మీరు గమ్మున ఉండకూడదు. ట్రై చేయకుండా ఉంటే వల్ల మీకే నష్టం. అది డిఫరెన్స్లో ఇది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్. ఇదే క్వశ్చన్ మనకి ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్ వచ్చినప్పటికీ ఎగ్జామ్ చేసినప్పటికీ అదే మీకు 1 మార్క్ అనేది మీ సెలక్షన్లో మీకు 0.25 పోయిన వాళ్ళగా ఉన్నారు. 0.25, 0.17, 0.02 ఇలా చిన్న చిన్న పాయింట్స్ పోయిన వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్లో అందులో ఉంటే అదే వరల్డ్. సో ఓకేనా. అలాగే మర్చిపోక రేపు ఏఎస్లో Day 4 ఉంటుంది. ఏఎస్ Day 4 అది కూడా ఖచ్చితంగా చూడండి. ఓకేనా. వీడియో మంచిగా లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయమంటే మర్చిపోకండి నా ఛానల్ని. ఓకేనా. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి వీడియోని షేర్ చేయమంటే మర్చిపోకండి. సో థ్యాంక్ యూ. సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో అండ్ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో. బై బాయ్.